solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in. Musa. Na. Ang para talaga tama so. Ay kita marso. De paso. Ayo. Do ni mutu. Musa bari ning ata sila de. Kema fula sila mun. Tulo banta le mano banda. Bari man sene so fun dai ni mano bande sa fanya. Kilo le bota. Salam alaikum. Wa alaikum salam ba. Bare. Wa ko do ki yana ne yuna ya moy. Min to yona. Mansara. Itu nada. Ya aja. Ngamano sammanang ngatulo sammanang. Bismillah. Na? Na nyumano dia ko. Yalo nyimano wara demen. Jona biro ngayin tawla. Ngata ko do kama demen. Man façon fula wala beje. Kilo talul tabeje, kilo monni lul tabeje. Hani duli no beje. Ni tale ko do kama. Ni lefta ko do les ko do ta inaita. Na dia defone si manol sanjalin tulol ni hani nyin fongonya alkame to wabul kame fokan dirin klebe ni leminato. Ngabo ndeje. Yuna la kanyun be sama. Etu la kanyun be sama. Yaje. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you apply for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help
you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing, immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. Yara nyilla domoro kadiyata. Boy, jannon Shiekh restaurant. Sa na ko be ni na dimbal. Nimba domoro kala janno. Domoro seneyata adiyata topotoro fanan kende ma bije. Luntan during tamala abeka domoro ki janni. Adi manda wala de. Teka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa. E ka fa minne ko pastry anim bakery. Iko fanan be kalele. Badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendil lon dunia kono domoro betama nyillom international o toda number 1 amanke ba domola jandama esa domo jang is atariya wo mu kubandi sa na ko sa futandin oto sa na ko be mu Shiekh restaurant ndafa na janna mu yat ni manje dorom bijam aban Shiekh restaurant, known for best quality food and customer satisfaction. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel,
Yai Baram. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in. Musa. Na. Mbona talanga kama so. Ay kada marso. Ade paso. Ayo. Do ni mutu. Musa bari yin ata sila de. Kema fulani sila munen. Tulo bantale mano banda. Bari man sene so funde ni mano bande sa fonje. Kilo le bota. Salam alaikum. Wa alaikum salam ba. Eh, bare. Wa kodo kiyena ne yuna yamoy. Min to yona. Mansara. Itu nata la. Yaja. Ngamano sammanang ngatulo samman. Bismillah. Na? Na nyumano dia ko. Yalo nyimano wata deme. Jona biro ngayin tawlet. Ngata ko do kama deme. Man façon fula wala beje. Kilo tal lul tabeje, kilo monni lul tabeje. Hani duli no beje. Ni tale ko do kama. Ni lefta ko do les ko do ta inaita. Na dia te fone si manul sanjalin tulol ni hani nyin fongoñi alkawme to wabul kawme fokan dirin klebe ni leminato. Ngabo ndeje. Yuna la kanyul be samana. Etu la kanyul be samana. Yaje. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm in London that can help you with all aspects of your legal work. If you are looking at immigrating to the United Kingdom, Stewart & Co. can help you to set up business, buy houses in the UK, and will deal with all your legal works from start to finish. For all your general immigration work, we can help you with that as well. If you applied for any form of visa, whether student visas, settlement visas, marriage visas, or a child wanting to come to the United Kingdom to settle with the family, we can help you to achieve your goals. Stewart & Co. Solicitors, a legal excellence firm specializing in conveyancing,
immigration, litigation, family law, personal injury, licensing, no win, no fee. Contact us today at www.sk-solicitors.com. Break. Seede bi ñu ne ñu ngi laa dalalaat gannaaw noppaleku boobu. And before we went on break, balaa ñu doon dem noppaleku ji tuuti, we talked about the history of Kër Momad Al and the practice of the religion. wax nañ fi li nga xam ne moo di cosaani Kër Momad Ali ak diina ji nga xam ne moo faa dox. We talked about your connection to Kër Momad Ali. wax nañ it jokkoo bi nga am ak Kër Momad Ali. The Islamic religion. wax nañ it tamit na ci wàlli fa def. We talked about Ndigal and his followers. wax nañ mbiri Ndigal it ak ay taalibeem. We also talked about the existence of the 81 homes. wax nañ tamit juróom. And before the break, we had just started talking about the meeting that was held to try and negotiate between the parties. Balañ doon dem ci break bi rek wax nañ it lu aju ci meeting boo xam ne ñu ngi ko oote woon ci waxtaan diggante ñaari fànn yi. And that one of the main subjects dealt with at that meeting was li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee foofu ca meeting ba was for the reopening of allow people to practice the Sharia. mooy pour ñu ubbiwaat jumaa jooju bu ko defee nit ñi mun a def seen wàlli diina Sharia. Is that correct, Mr. Witness? ndax noonu la demee seede bi. May we continue on the meeting? léegi nag ñu dooree ko ci mbiri meeting bi. To the discussion about the reopening. ca meeting boobu waxtaanee lu aju ci ñi nga xam ne noonu la ñu ubbiwaatee jumaa ja. Can you tell us what happened after that? léegi di ñu mun a wax nag gannaaw loolu lan moo xew. Assalamualaikum beneen yoon. I greet you one more time. Continuing on the questions that you have posed. Can you make the question one more time? Before the break, you had and this meeting took place after the passing of Ndigal. And that at the said meeting, the people who were present that he himself, you were present, the governor, the chief was also present, and also representatives of the Ndigal sect. There were some police officers and PIU officers present, even though you don't. Police ak ay para yo xamne ñu nga fa won degal na nga ne xamulo won seen limbi nim tollu won. And that one of the main issues that was being discussed at this meeting was to reopen the mosque and allow people to pray there and practice the Sharia. Te li nga xamne moy won jubluwaay meeting bobu moy pour ñu waxtaane ay yoon yo xamne dinañ mëna ubbi waat juma jooje ca Kër Momad Ali pour nak nit ñi mun fa def nak seen jaamu yalla ci yooni Sharia. And that the Ndigal sect
were against the reopening of the mosque. Te nak ñi nga xamne ñoy wa tarixa ndigal bobu ñom anduñu won ci ubbi waat juma joju. I would like you to tell us what happened when they refused for the reopening of the mosque. Legi nak dama buga nga wax ma ak ay nitam wa ndigal yoyu bañon nañ pour ñu ubbi waat juma bobu. Biñu bañé when they refused to open the mosque, fight his own. That was the reason why people from the security were present. That time the chief was there. The commissioner too was there. There were some parents there. There were also police officers. The first day that was stipulated for the reopening of the mosque did not, the mosque not open that day because they descended upon us and attacked us and said that the mosque was not going to be reopened. So you are telling us that on that particular day of the meeting, the Ndigal sect refused for the reopening of the mosque. Ondang yo buga wax ne ca besi meeting bobu wa ndigal yi dañ bañ ne duñ ubbi waat juma joju. Very well. Very well. So when that happened, you actually ended the meeting. Ba lolu xewé nak ca la ngeen tassaro ci meeting bi. Meeting ba ma ñaka fekke man bo bañ bañé duñ ubbi juma ji meeting bobu dafa yaqku ñu tassaro ñebi. The meeting that I was present in, when they refused to reopen the meeting, there was no agreement, and so the meeting did not. The mosque. They opened the mosque. Sorry, there was no agreement, so the meeting did not go ahead as planned. Can you then please tell us what happened after that? Gannaaw bu meeting boba yaxo nak lana xew. They went ahead and chose another day for another meeting to be held. So at the time where you chose the other meeting, who were those who were present at this second meeting? Légui nak ba ngeen tanné benen bés pour defaat meeting bobu jamono joju ñan ñoo fa téwon ci menen meeting bi? Ñi fi téwon ñu démé ni parents yi ak police yi. Those that were present, such as the paramilitary and police officers. Was the governor present? Ndax governor bi téwon na? The second meeting, I cannot testify that whether he was there or not. Were you present at the second meeting? Ñaareli meeting ba yang fa won. Yes. Can you please tell us who else was present in that meeting? Ngela wax ñu nak meeting boba ñana ñan ñoo fa téwon. The people I saw, the chief was there. The deputy, the parliamentarian member of parliament for the area was there too. And some paramilitary officers. And some police officers. And some of his neighbors who were supporting Shiekh Alieu. Was Malik Mbai present at that meeting? Ndax Malik Mbai mu ngi fa won? Was Kany? I cannot testify whether he was at the meeting or not. Can you tell us what happened at that meeting? Legi meeting bobu lana fa xew? That was where the troubles started.
There was even some injuries. Ganji was there. So now you remember that governor was at that meeting. Ganji, man. Okay. Bon legi fatale ko ngane Ganji mu nga fa won. Ganji was there. I recall his name because of what I'm about to say. So can you tell us what was discussed at that meeting? Meeting bobu ndax di ñu mëna wax lan lañ fa waxtané? Bobu de Ganji dafa wax ne Serigne Shiekh Alieu de place yi mu wara jaar yépp pour bu jumaa ji jaar na fa. Ganji told them that Shiekh Alieu, all the places that he's supposed to go to ensure that the mosque was reopened, he has gone through all those ways. Did he mention what places those were? Ndax wax na fi mu warona jaar yi fan la wax ne fa la war jaar? Da ko gàttaloo noonu wax ji rek ndax booba waxtaan dafa xat mu gàttale ko noonu rek na Shiekh Alieu daal place yi war a jaar ba mën a ubbi jumaa ji jaar na fa. Because there was a limited time, he just said it that way, that Shiekh Alieu has gone through all the places that he was supposed to go through. Can you continue to tell us what else was discussed in that meeting? Jekkalil nga wax ñu lana lan mom lañ fa waxtané. Donc ko defé moy jumaa ji de man gisuma nu nga def ba duñ ko ubbi. Li ngeen mëna def kay moy buñ ko bëyen bu la neexé ngeen julli bu la neexo ngeen ba. Kan mo wax lolu? Governor. Sorry, Mr. Witness, can you take that again? Bamtu watal sa kaddu gogo. The governor said to them that Jumaji, the mosque, I do not see any reason why the mosque will not be reopened. You people, if you wish, pray. If you do not wish, desist from praying. No one is forcing you. But the one who says that his father was the one that built the mosque, you were praying in that mosque until you ended up stopping praying in that mosque for almost 7 years. And he returns back and wants to repair the mosque and install doors. If you don't want to pray there, those who are living around the village and who wish to pray in the mosque, let them continue praying inside the mosque. And they said to him that will not happen. Who said that would not happen? The members of the Ndigal sect. So then what happened after they said it would not be reopened, that is the mosque? Then the governor said to them, in the Gambia, I have not seen any mosque that has been closed. Any law? Sorry. Continue. In the Gambia, I have not seen any mosque that has been closed. That has not, what happened here has not happened. That has not happened anywhere else in the Gambia, and I will not allow it to happen in the area where I am in control. Since the builder of this mosque built it for the purposes of prayer, and since you have gone to a stage whereby you said that you are no longer going to pray, if you want, but those who wish to pray, allow them to use the mosque to pray. And they said that will not happen. They said the only way that the mosque may be used for prayers is only when all of them have been killed to the last person. The governor replied to them and said, if God wishes, we will open it. I will see to it that it is opened and there's prayers conducted there and nobody will die. God helped him, the mosque was opened and nobody died. Thank you. How was the mosque opened?
Juma joju nak naka lañ ko ubbi waté? Ñu ko ubbi waté légui bi nga xamé né seen ci ñoo daf ko maintenance ndax juma ji dafa yaqoon buntu yi dañ ko jëlon ni xamone ñu ko fuñ ko jël ben bu nekkatu ci won. Légui mbam yi ak fas yi ak xari ñoy ne ci biir juma ji bo dem kéra bañ fa ñëk dem dañ ko balé bi juma ji ay kabena mbam lañ fekk ci biir mu fess del. Ñom légui bo sélo dañuy def ay wuy yo xamné ñu lapato lolu. How the mosque was opened was that at some point there were no doors, and donkeys, horses, and sheep used the place as their abode. In fact, when we were opening it, we had to sweep it. So they are singing, which they said is part of their prayers. That was the last thing they did at the mosque. Or if there was anyone that died amongst them, and they will say that they have not yet have any ndigal or message on or when to bury the individual. They will keep the corpse there until the time when they have that message or revelation before the instruction before the dead person is buried. What you have just said about them keeping corpse until they get what is known as ndigal was actually denied here by one of the individuals from the ndigal sect. Linga wax ne buñ amé niw dañ koy denca be am ndigal ñu door koy rob amna ko xamne nak bokka na ci tarixa ndigal bobu mom weddina ko. What they said that happens is that they have different timings from our timings. So they have to wait for a particular time before they can actually do the burial. Ñom liñ wax moy dañ am ñom seen waxtu yo xamne ci la ñuy rob seen niw yi ci ko lolu nak dañ koy tegagum be waxtu wa jot ñu doora rob niw bi. Ah loolu la wax di. That is what I said. I just wanted to clear that because from what I heard, you said it's when they receive a ndigal that they would do the burial, which is different from the evidence that was given here, which is that they wait for a particular time. And if I remember correctly, they gave us times of 2 o'clock and 8 o'clock. So that they'll either bury, if you die in the morning before 2 o'clock, they will bury you at 2. If you die between the 2 and 8, they will wait till 8 o'clock to bury you. Wow, lima buga ñu leral fofu moy yow da nga wax ne buñ amé seen niw dañ ko fay teddal be am ndigal dol ko rob waye ñom liñ wax moy ne daanuñ xaar ndigal ñom fi ñuy wër seen waxtu rob moy dafa am waxtu yi nak moy ñaari waxtu yi ci beccëk ak juroom ñetti waxtu yi boori gé waxtu wo ci la ñuy rob nekkul ne ndigal la ñuy xaar waxtu wi mom lañ dé xaar. Waaw légui dama bëgg nga sétlu comme ni nga ko waxé yow dëgëral nga sax li mo wax ne ndigal la waxtu ko wandi ku leen jox waxtu yi. Now what I want you to look at is these timings by these ndigal people. Who gave them those timings? Okay, so you're actually going by what ndigal had already given them before he passed away. Bon da li nga wax moy waxtu yi ndigal mo len ko joxone bala mo genn adina. And that not that they're going to sit and keep the corpse and wait for a ndigal to actually be done on that particular day before they do the lolu moy ne dal buñ amé niw fokk ñu xaar ba waxtu ndigal bi jot ñu door ko rob. Yes. So just to take you back a bit to the meeting. Légui ñu delu wat gannaaw tuuti nak ca meeting ba. At the point where the ndigal sect refused for the opening of the mosque. Jamono ji nga xamé ne wa ndigal bañ nañ pour ñu ubbi waat jumaa ji. What happened at that stage? Can you tell us? Jamono bobu nonu lan mo xew di ñu ko mëna wax. What happened was government carried out their own things. That is to say that they sent the paramilitary and the police. They came and surrounded the mosque. Those that were working in the mosque. Sorry, can I clarify that? Who were those working at the mosque?
ñu leeral foofu ñan ñoo doon liggéey ci jumaa bi. waaw kës ñu ànd ak seen Cheikh Alieu war a defaraat jumaa ji pour ubbi ko. Those who are working with Shiekh Alieu. Were any of the people of the Ndigal sect working at the mosque? Ndax waa Ndigal yi ñoom am na kenn ci ñoom koo xam ne mu ngi doon liggéey foofu ci jumaa ji. ku la tere nga liggéey na ci liggéey ñoom dañu doon tere pour ñu liggéey ci kay kooku du liggéey di. The one that denies you to work would not work there. They were denying us to work there, so they wouldn't be there. And where did the people of the Shiekh Alieu Secka come from to actually work at the mosque? ñooñu nga xam ne nag ñooy waa Shiekh Alieu Secka yi ñoom fan lañ bàyyeekoo pour ñëw liggéey foofu ci jumaa ji. ci dëkk yi war dëkk bi. They came from the surrounding villages. So they came from the Mod Ali in Senegal. Bon dañ bàyyeekoo Kër Mod Ali ba ca Sénégal. And they also came from Touba Saloum. From Senegal. ñu ngi bàyyeekoo Touba Saloum, Sénégal. Thank you, Mr. Witness. So then the believers that followed the Hakika, when they refused, they were not working to repair and renovate the mosque. Is that what you're telling us? On dafa melni yow li ñoo wax moy ne ñi nga xamne ñoy wa ndigal yi moy ñi topa tariha Hakika bi ñom bokku ñu won ci liggéey bobu nga xamne ñu ko doon def ca jumaaja lool la. loolu kay bu ma la waxoon sa war nga xam ku bañ jumaa bo dindi bundi yëpp yóbbu nangu dafa julli kooku kay du xool nu mu ca léegi defee. That even if I did not tell you, you should have known. The one that does not want people to pray in a mosque and detached all those would not necessarily come there to work. Mr. Witness, please, as earlier said, can you just answer my questions? Seede bi ngel comme ni ma la ko njëkkoon a waxee rek li ma la laaj rek day tontu loolu. At the end of the day, we're only here to find the truth of what happened. ndaxte ñun ñëpp nekkal li ñu fi taaj mooy dañ bëgg a xam dëgg bi rek pour xam lana fa xew. Thank you. So at the point where the renovations were being done, were the villagers who believed in the Hakika working to repair the mosque? Jamono ji nga xam ne ñu ngi doon defaraat jumaa jooju li ma laajte mooy ndax ñi bokk ci tariha Hakika gi ñu nga fa woon pour ñu defaraat jumaa ji. ñu woon ci dëkk ba waaye defar ba moom bokkuñ ci woon. They were inside the village, but they did not take part in the repair works. Were they in any way forced to actually help or work on the repairs of the mosque? Ndax am jamono jooju na amoon na ci benn jamono joo xam ne forcé nañ leen pour ñu liggéey ci defaraat jumaa jooju. No. Were they at any time forced to follow the Sharia beliefs of Shiekh Alieu Secka and stop the practice of the Hakika? Ndax am na benn jamono joo xam ne itam forcé nañ leen pour ñu toppa sariya bi nga xam ne moom la Shiekh Alieu Secka toppa ñu bàyyi sariya Hakika bi. No. Was there at any time where they were informed that if they did not follow the beliefs of the Sharia, they would have to leave the village? Ndax am na jamono boo xam ne wax nañ leen ne suñ topput li nga xam ne moo di yooni sariya bi dañoo génn dikk ba Kër Mod Ali. No. We have evidence to show that they did leave the village. Is that correct? Am nañ lu wér nag ne ñoom dañ génn dikk ba ndax loolu am na. What did he say? ñu ne wér na am nañ ay xibaar yu wone ne génn nañ dëkk ba ndax loolu am na. Waaw. Yes. Can you tell us how and when they left the village? Di ñu mun a wax nag naka ak kañ lañ génn dëkk ba. waaw ca at moom ubbi jumaa ji rek at moom lañ génn dëkk. The same year that the mosque was reopened, that was the year that they left the village. So let me take you back a bit. At some point you told us that the government decided to do what the government was supposed to do, to reopen the mosque. Ma delloo la gannaaw tuuti ci gannaaw wax nga ne nguur gi ñoom dañ def rek li nga xam ne moom la nguur war a def mooy ubbiwaat jumaa ji. Loolu la. What means did they use to reopen the mosque? ñoom yan jumtuwaay lañ jël ci lañ sukkandiku pour ubbiwaat jumaa jooju. sécurité rek sécurité bi nguuree def bu bëgg a liggéey loo xam ne da nga ko ci bëgg a jaar doole du am rek sécurité bi ñuy aaree seen bopp rek comme ni ma la waxee police ak pendant ñoom lañ indi pour taxawal ko ñu gàdd nit ñi
ñu ma liggéey seen liggéey. It's the police that they brought to guard the people so that they're able to do the work that they wanted to do. Were the police armed, like the paramilitary? Were they armed, or the police? Para yoyu nak ak police yoyu ndax ñu ngi gànnaayu woon. Yes. And then was there any violence that happened with the presence of the security with weapons in the village? Ndax amoon na nag benn fitna boo xam ne ekatiku na fa ngir teewaay para yooyu ak seeni gànnaay foofu. Métti sax. Very serious one, in fact. Can you tell us, please? Léegi wax ñu loolu naka la demee. Fitna ba li ci ëpp ci ñoom la bayee ko ñoom digal ci la bayee ko ndax paana yi fa teew dafa leen naqadi be am na ci paana boo xam dañ ko jëm doj fii sax. Most of the violence emanated from the followers of the Ndigal sect, because the presence of the para there was not pleasing to them. In fact, there was someone that, the one paramilitary officer who was wounded. Can you continue to tell us how did it happen? How did the problem start? Léegi di ñu mëna waxal jafe-jafe boobu fitna boobu naka la dooree. Ban fitna. Which trouble? Bi nga wax nii ne dañ doon jàmpaaraay xeer. Waaw mooy biñ taxawee pour gàdd ñu pour ñu defar jumaa ji ñoom ñu ne loolu du am. That is when they came and stood to protect us so that we could repair the mosque, and they said that that was not going to happen. Bëgg a engagé pour ñu liggéey jumaa ji pour dal seen kaw. They wanted to come and attack the people who were working on the mosque. Léegi ñu leen di gaar nag pour ñu liggéey ñoom lañ dem di leen xeer di leen sànni xeer doon ba gaañ ci benn parent. So bëgg ñu bàyyi la ñu am yoon ci ñi liggéey dal seen kaw. So those that were guarding the workers in the mosque were the ones that they first attacked, and they threw stones on the paramilitary such that one of them got injured so that they could have access to us. So then at this point there was some sort of struggle between the security forces who were armed and the followers of Ndigal who were plain civilians. Kon dafa melni jamono joju amna xëccante bu nekk ci digante para yi nga xamne ñoom ñu ngi gànnaayu woon seen digante ak ñooñu nga xamne ay civil lañ toppoon Ndigal. Wow. Yes. So during that struggle too, is it correct to say that they started beating up, the security started beating up on the civilians who were the followers of Ndigal? Léegi ci biir xëccante boobu nag ñooñu nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi ñu ngi doon dóor ñi nga xam ne ñoo topp gaay Ndigal yi. Ah waaw sécurité bu fekkee ne mooy yor sécurité nga bëgg koy dóor bëgg koo gaañ te ku ne xam ne ki yor grade ñu war a aaree grade am ba bañ nga gaañ ko ci liggéeyam léegi te am na ci koo xam ne jam nañ ko sax ba mu gaañu ci ñoom dañuy jëfandikoo seen sécurité. saa ñu kenn fetal de waaye jaay nañ doole ñenn ñuy tëye leen. The security, well, their job is to provide security. And so if you attack them, especially people who have ranks, they will use all their security means to ensure that you do not inflict any wounds on them. In fact, they followed and they beat up some people, some were arrested, others, they use other means to subdue them. So it is correct that it is during this struggle that happened between the paramilitary and the plain civilians who were the followers of Ndigal that forced them to actually leave the village. Bon nag mën nañoo wax ne xëccante boobu nga xam ne moo amoon diggante para yi ak civil yooyu nga xam ne ñoo doon toppa Ndigal xëccante boobu moo leen forcé nag ba tax ñu génn dëkk ba. Oh? Yes. It is correct that all the followers of Ndigal, going on from the grandparents, fathers, mothers, children, even animals, all had to leave the village because of the struggle. Bon mën nañoo wax ne képp koo xam ne yaa ngi doon toppa Ndigal moo xam ca maam ya moo xam ca baay ya wala ci gune yi wala sax ci jur yi ñoom ñëpp dañ am pour génn dëkk ba. Well, yes. And that there were 81 homes, and these 81 homes where families lived
mothers, fathers, children had to leave and have now been replaced by 13 homes. melni kër mod ali bobu juroom ñett fukki kër ya nga xamne ño fa nekkon nga xamne ay baay ay ndey ay doom ay njabot ñepp ño fa dekkon dañ fa bayyi juroom ñett fukki kër yoyu ak ben yépp ñu genn dëkk bi ña leen remplacer nak doonon ay borom kër yo xamne tollu nañ ci fukk ak ñetta non la waaw yes ay waxona la ci bo mu ñoko laaj na ma but I told you initially when you asked me that juroom ñett fukki kër yoyu ñu wax ne wut woon the 81 houses were never there. At the end of the day, the believers of the Hakika that were there were forced to flee the village and have been replaced by 13 homes. Waaye ni mujjee daal mooy ne ñi gomoon waa Hakika gi doon toppa ndigal ñooñu dañ am pour génn dëkk ba bàyyee ko ay nit yoo xam ne ñu nga dëkk ci ay kër yu toll ci fukk ak ñetta. And that further, that the leader of the new settlement of those 13 homes, which is Shiekh Alieu Secka, is a Senegalese national. Te li xew mooy Shiekh Alieu Secka mi nga xam ne moom moo jiite fukki kër ak ñetta yooyu nga xam ne moo jiite woon sariya boobu nekk fa moom moo fa jiite Shiekh Alieu Secka moomu moo fa ñëw toog. And further, that the homes that were created of those 13 new settlements are from the Senegalese country. Tay tamit fekkatam ñooñu nga xamne ñoo ñëw tok ci fukki kër ak ñetta yooyu ñoom ñu nga bayé ko ci réewi Sénégal non la. Digal ma fam bayé ko. Where from where who is from where? Digal come from? If he may answer my question please. Mu ne nga ñëk tontu lim la laaj. Waaw. Yes. Am nañu bayé ko Sénégal ña fa nek am nañu bayé ko Sénégal am nañu ko bayé ko Sénégal. Amongst people there are those that are from Senegal, there are others who are not from Senegal. And that it is correct to say that there was an action brought before the High Court of the Gambia. Tay tamit mën nañu wax ne amna loi atté bo xamné indi nañ ko ci kanami court atté kay bu mag bi. And this action was brought by Mohamed Basir Seck and his followers. Te lolu kako fa téwal moy Mohamed Basir Seck ak ñi nga xamné ñoko toppa. And that you yourself is actually a respondent in that application. Te yow mi ci sa bop nak bokkon nga ci ñoñu nga xamné ño fa téwon. No, that you yourself, you're also a respondent in the application. Melni yow mi ci sa bop bokkon nga ci ñi nga xamné ño fa nekkon ci atté bobu. Ño uyusi ci atté bi. Bokkon nga ci ñiñ oyon ñu ñoo uyusi. Correct. Oh. Yes. And it is also correct to say that in that said judgment, it was known that the settlers that are now actually in Kirmut Ali, Gambia, are from Senegal. Te ci atté bobu leeron na fa ne ñi nga xam ne léegi ñoom ñoo ñëw toog ci Kirmut Ali bu Gambia ñooñu waa Sénégal lañ. Leeron man dañu atté ñu suñu na lañ ko atté. That is not clear to me because that judgment was from a tribunal. If I may just correct that, the judgment was from the High Court of the Gambia. When the case was on at the courts, when we were being called, when it was almost approaching the rainy season time, they adjourned the court, that when they were going to resume the court, we will be recalled. When it was to be reopened around the 18th of October, atu bi commencé liggéey daal foofu lañ bi ñu commencé foofu nañu fukki fan ak juróom benn ci lañ ko war a ubbi ci lañ war a ubbi atte bi 16 what month 16 ama 16 fukki fan ak juróom benn waaw Sorry, Mr. Witness. I am actually talking about the judgment from the High Court.
where you were made a party to that action. Mange wax atte bi nga xamne defon nañ ko ci high court bi atte kay bu mag bobu ndax bokkon nga ca. Yes. And in that said judgment, bokkon na ñu topon hatti way bañ ko hatti mom fekkul mo ñu topon affaire bi way biñ ko hatti fekkul mo I was a part of it, but when the judgment was being delivered, I was not present. I just want to clarify and let you know what was in that judgment. Dama buga leral pour nga xam li nga xamne mo nekkon ci atté boba. Yes. And one of the things was established that the new settlement now in Kidmouth Ali, Gambia, the followers in that settlement were originally from Senegal and that their head is also from Senegal. Bokka na ci yi nga xamne bokka na ci atté biñ def moy ne ñi nga xamne ñoo ñew tok ca Kër Mod Ali ñooñu ñi ci ëpp yépp wala bok ñoom ñëpp sax waa Sénégal lañ te seen njir li sax Sénégal la bàyyeekoo. Wow, mané. Yes, and I said. Excuse me, Mr. Chair. Perhaps this gentleman should be made to keep quiet and observe the decorum in the commission. He has no rights to intervene. Please keep quiet. Amna ko xamne mu ngi nekk di wax fofu ci li ñoo wax ñu ngi wax borom ne dal na noppi bokkut ci li nga xamne moy sédé gi li mo wax fi amul kenn ku wara wax fofu di dimbali sédé bi wala di wax ci turam. And I am also going to ask you, do you believe that it was because you had a difference in belief that you all thought it was proper for the security forces to use force to remove the followers of Ndigal? Lima la wax moy ne comme ka yeen mi dal an da ngeen outé ci li nga xamne mom ngeen gom ci wali diina ak wa Ndigal lolu motax na ngeen indi ñoñu amé wali karange gi ngir ñu forcer wa Ndigal yoyu nonu pour ñu genn fa ndax lolu amna. Okay, government go la man dama ko la man government di. You can ask that to government, not me. I'm not government. Why you are alkali deka bi? But you are the village alkali. This was not in the hands of the alkali. If it were in the hands of the alkali, that issue wouldn't have gotten here. But then you participated in the process. You attended meetings. You attended meetings where you had made your beliefs known that you think only the Sharia should be the right way to follow, and that anybody else that followed anything apart from the Sharia should not be allowed to live in the Mod Ali village. Why yo? Bokon nga ci mbiri bokon nga ci ay meeting ay ndaje yo xamne ñu ko doon oté te yow la nga fa doon woné moy né yow yaangi bokk ci ñi top dina Sharia te képp ko xamne topulo dina Sharia waruñ la nangul nga tok fofu ca Kër Mod Ali. Lo gënul len fa ne ku top Sharia ñu gënul lo gënul len fa. Ah? Ñom len fa gën du ne ku top Sharia ñu gën fa lo tax ñu gën len fa. What removed them there was not because those who did not follow Sharia were to be removed. And that it was said that they were asked to pay allegiance to the new head that was being imposed on them in the village, which is Shiekh Alieu Secka. Te wax nañu tamit ne dañ leen forcer ne nañ jébalu ci njit lu bees loolu nga xamne mom lañ fa indi muy Shiekh Alieu Secka. I did not witness that. You did not witness it, but you've heard of it. No, I did not hear it. In fact, it did not happen. But to move on further, you did witness the paramilitary and the police beating up and arresting the followers of Ndigal. Why not fekenga? Paray jamono ji nga xamé né ñu ngi door di sonal ñi nga xamné ño doon toppa ki di Ndigal di leen japp
parents yi moom ndigal yi ñoo leen attaqué parents nag du toog kenn civil da ko attaqué muy toog loxo neen. Well, the parents were attacked by the illegal, and the parents will not just sit down and fold their hands when they are being attacked. Mr. Witness, I would like to say it again. Can you please just answer the questions I asked? My question was simple. Did you witness the followers of Ndigal be beaten and arrested and put in pickups and taken away? Seede pour yombal mbiri li ma la laaj rek tontu loolu ndax yow fekkee woon nga jamono ji nga xamee ne parents yi ñu ngi doon dóor ñi ànd ak Ndigal dóor leen jàppaleen égal leen ci kaw pick-up yóbbu leen ndax fekkee woon nga ko loolu mooy suma laajte bi. fekkee woon ko kay. I did not witness that. Well, I'm putting it to you that in your statement and on your interview this morning, you did tell me that you did witness the followers of Ndigal being beaten and arrested and put in pickups. Waaye nag ma fàttali la ne kàddu yi nga joxe bañ bind ko ak waxtaan wi ma doon ama yow tey ci suba yow wéral nga fa ne yaa ngi teewoon bi ñoo dóor waa Ndigal yi di leen jàppa di leen yóbbu. You even further went on to tell me that some of them were taken to Njau and some of them were taken to Kawur. Wax nga ma sax ne am na ñenn ñoo xam ne yóbbu nañ leen Njaaw am ñoo xam ne yóbbu nañ leen Kawur. Is that correct? I did not say that they were beaten. They were taken to Njau and Kaur. To move on the judgment as well that has been obtained by the Ndigal sect. Bente nag ñu continuer rek ci atté bi nga xamné wa Ndigal yi am nañ ko ci atté bi ñu doon def ci atté kay bi. It is actually giving them back the right to take possession of their homes. Lolu lañ fa atté moy né mën nañu déllu waat jëlaat seeni dëkkuwaay. At this point, I would like to ask you, would you be in a position to actually reconcile with them and let them come back and exercise the judgment that they have received from the court? Fim nek man nak lima la laaj moy ndax yow pare nga pour déggo waat ak ñoom ba nga xamné dinañ jëfé atté bobu nga xamné mom la code bi atté pour ñu ñëw dellu ci waat seen dikuwaay. No, I'm not prepared for that. And it means that basically because you don't have the same beliefs as they do, you would not want them to come back to their own settlement. On lolu mën nañu wax ne comme que yeen bokku leen li ngeen gëm motax bëggulo ñu dellu ci waat ci fofa nga xamne moy seen dekuwaay. And it's more because of the fact that you do not believe that they are Muslims because of the way they practice the religion. Te ak tamit ne yow gëmuloo ne sax ñooñu ay jullit lañ ndax anam yi nga xamne ñoom ci la ñoo defee seen jaamu. Yes. Presently, are you aware that you are then now staying illegally in the property that you are? Ndax fim nek nak xam nga ne yaangi tok ci kër yo xamne yow yaang fa tok ci andut ak loi. No. I told you initially. But just to let you know, this is what the judgment of the court is saying. Waaye pour xamal la ne nag atte biñ def lii la wax atte bi loolu la atte. Mooy lan. Which is that they do have the right to come back and live in Kirmod Al in the Gambia. Waa ndigal yooyu nag luwa may na leen ñu dellu si waat toogaat seen dëkkuwaay boobu di Kirmod Ali bu Gambia. And the fact that the settlement that is there now cannot have some sort of injunction or a way of restraining them from actually coming back and settling in their homes. Te li ñoo wax ni mooy ne ñi nga xam ne ñoo toog jamono ji ci Kirmod Ali amun benn doole nag pour tere ñooñu ñu ñëw toog foofu ci seen dëkkuwaay bi.
Those that are there never deny them to come and live there. I told you here that a civilian cannot chase away a fellow civilian. I did not chase them away. We did not drive away anybody before we settled there. So, can you tell us who drove them away? I told you here when we started from the onset. Can you tell me again? Yes. Tell me. Government came and pleaded with them and said, do things this way, let them follow their religion, let these ones also follow their religion. And they said that will not be. So, to go back a bit, it is known that the Ndigal sect were barred from actually practicing their religion in the way they want to practice it in King Mod Ali, Gambia. Legi pon mun nañu wax ne e wa ndigal ñom dañ leen téré pour li nga xamné ñom mom lañ gëm pour di ci jaamu seen wali diina dañ leen ko téré pour ñu défé ko fofu ci Kër Mod Ali. Who denied them? The new settlement and the government. Ñi nga xamné ñoo fa ñëw tok ak that when they came, they did not come for their religion. Just to make it clear, you would see that it is because of the difference in the way the religion is practiced. That is why Shiekh Alieu Secka saw the need to come to Mod Ali, Gambia, and take over with the support of the government and forcefully remove the Ndigal sect. Legi ngir outé bi nga xamné mo am ci wali diina gi lolu motax nak be Cheikh Mod Ali mi mu bayé ko fofa ci Sénégal ñew ci ndimbali nguur gi génné fa ñoñu nga xamné ñoy wa ndigal yi ñom ñu tok fofu ci Kër Mod Ali. And even in the documents that were put in the court, it was agreed upon by the followers of the Sharia from your sect that they do not agree with the practice and following of the Ndigal sect, and because of that wanted to remove and ban them from the Kër Mod Ali. Ci kayit yi nga xamne sax mom lañ duggal ci atté kay bi muy ci court bi liñ fa woné moy né yeen li ngeen wax moy né wa ndigal yi li ñoo jaamu yeen andu len ci lolu motax nak be ngeen bëgg ñu genn fofu ci Kër Mod Ali. na li ma la wax fi ci plan wir bi ba tay ci lañ nekk di wax moy né what I told you initially is the same thing, that is dëkk bi ndigal da ko momot Kër Ma ndigal da ko momot ba fay Kër Mod Ali was not owned by Ndigal. Bayam moko mom da bayam moy baye Shiekh Alieu. His father is the owner of the village and is also the father of Shiekh Alieu. Mo defar kër andi fa ndigal defar juma sampu ci dëkk bi. He built a house and a mosque and brought Ndigal there and stationed him there. Te juma ko sampu da nga bëgg jaamu Yàlla continuer fa. And anyone that builds a mosque wants people to continuously pray to God there. Since Ndigal has gone to a level where he said that he is no longer going to pray there. And Shiekh Alieu is his older brother. And his father was the one that built the mosque. This is why he came in to continue on the legacy of his father. Since they are no longer using the mosque for prayers, let them allow those who wish to use the mosque for prayers to continue praying in the mosque.
ñoom na li ñu wax mooy ñoom duñ julli te duñ julli ci jumaa ji te kenn du ko ubbi. But what they said is that they are not praying and they will not allow anybody to pray in the mosque, and the mosque will not in fact open. dem kaw dem suuf li ñuy toqal naan kër yi lañ def ak fañ leen dóor ak fañ leen yëpp lii problème bi li lay problème bi yëpp mooy jumaa ji dañ ko ubbi ñëw dañ ko ubbi loolu moo xew moo ko up and down and all this talk about beatings and all of that, the end of it is that is the denial of the reopening of the mosque which led to all of this. Thank you, Mr. Witness. I think you have made the point clear now. The issue, what has actually brought the struggles in Kidmot Ali is because of the different way of worship and the fact that the Ndigal sect stopped praying and stopped using the mosque. Bon nak fim nek ni sédé bi yow léral nga mbir yi xëccante bi nga xamné yépp moy xew ci biir Kër Mod Ali lolu moy outé bi nga xamné amna ci anam yi nga xamné mom lañ dé jamo yalla fofu nonu ci Kër Mod Ali. And because of this, the followers of the Ndigal sect were forced out of the village. Nik lolu nak motax be ñi nga xamné ño topa ndigal ñu forcer leen génné leen fofu Kër Mod Ali. And they were forced through the government by security forces. Te dañ leen forcer jaarale ko ci nguur gi ak ñi nga xamné ño amé wali karange gi. Thank you, Mr. Witness. Mr. Chair, at this point, I would like to play the video, a portion of the video that we had tendered in as 111A last week. Dafa amna video bu ma bëgg ñu tek fi ñu sétane ko. You may proceed, Counsel. Did you say, can you repeat the number again, please? Sorry, we would like to play a... No, I got that one. It's a number. Okay. Let him get it, I just answered. It's evidence 114, exhibit 114. 114? Yes. Okay, thank you very much. ci tambali defaraat juma joju nañ wax ci mbiri ñooñu nga xamne ñoo ñëwoon lan lañ ursi woon ak ñan lañ waxal. waaw ñom biñ ñëwé légui dañ wax ak ñi nga xamne ñoy magi dëkk bi rek ñi nga xamne ñom ñoo sasoon ci ki nga xamne moy Muhammadu Basiru. Well, when they came, they discussed with the elders of the village, and those are the people who made Muhammad Basiru to lead them. No, he decided to talk to the elders, those who are close to Muhammad Basiru. Continue, please. waaw léegi bi ñu waxee ak moom ñooñu tam jotali xibaar bi Muhammadu Basiru si boppam gars yi seen bëgg-bëgg mooy comme li ma wax rek ne jumaa ji lañ wax ne la ñoo defar. After they discussed with the elders, and they also came and brought information to Muhammadu Basiru just about what I said here, that they wanted to renovate the mosque. waaw moom it mu yónni leen tontu wax leen comme li ma wax nii ne jumaa ji suñ koy defar ñun ñoo koy defar wala nguur gi. And his response to them was just what I said. If this mosque is going to be renovated, it will be done by us or the government. ndax xam na ne am na luñ denc lu mooy ak defar jumaa. Because he knows that they have a hidden agenda. waaw loolu nag si biir loolu nag. In that. si la Gagny Touré wax ne jumaa ji dinañ ko defar. And that's the time when Gagny Touré said they are going to renovate the mosque. foofu nag lañ commencé léegi koo xam ne yow taalibe ndigal nga. That's where things started. Anybody who knows that he's a student of ndigal. ñu ngi jël Shiekh Alieu Secka moom mi nekkoon mag jógee Touba Saloum. Then they took Shiekh Alieu Secka, who was the elder brother who came from Touba Saloum. ñu ngi ko tegal toogu moom. They brought a chair for him. Paramilitary yaa ngi fa. The paramilitary were there. ak local government officials yu authorities yu ma tudd nii. Plus the local government authorities I named. ku nekk taalibe ndigal dañ laa wax ne nga dem jébalu si Shiekh Alieu. Anyone who is a student of Sheikh Basiru, they will tell you to go and pledge allegiance to his elder brother. waaw mu ngi toog léegi nag kuñ ko wax si ñun rek da nga bañ. Well, he was sitting down there. Anyone they explain this to, they always refused. Let's try to understand this. nañ fexe ñu leeral mbir mi. Sheikh Alieu. Sheikh Alieu. Where did he come from? moom fan la bàyyeekoo. Sheikh Alieu came from Touba Saloum moom la baayam jëloon yóbbu ko Madina mënut faa nekk bëggut faa nekk kay. mu yóbbu ko Bondaali waaye mu jógee fa delluwaat Touba Saloum.
Sheikh Alieu is the son of the father. He took him to Medina, but he was unable to stay at Medina, and he went to Bondali, and afterwards he left Bondali and came to Touba Salum. What was his nationality? Mom fan la judo, wa fan la. Mom Senegalese la. He is a Senegalese. And up to 2009, he lived in Senegal. But atum 2009 yep mu ngi dekkoon Sénégal. Waaw moom mosta am dara pour def ak Kër Modali Sénégal la dekkoon ba 2009. He never had anything to do at Kermot Ali. All along he was living in Senegal at Touba Salum. And you are now telling us that in 2009, léegi yaa ngi ñoo wax ne atum 2009 the Gambia government, nguuri Gambia using the local government authorities, ñu sukkandiku nag ci kilifa yi nga xam ne ñoo taxaw wàllu nguur yu ndaw yi. Gagny Touré, Seni Mbaye, and something Mbaye, and Malik Mbaye. They went to Senegal, ñu dem ba Sénégal, Touba Salum, dëkk bu ñoo wax Touba Salum, and brought Sheikh Alieu, ñu indi Sheikh Alieu, put a chair for him in Kermot Ali, tegal ko toogu ca Kermot Ali, and ask you to come and pay homage and pledge allegiance to him. ñu ñëw nag laaj leen yéen ñooñu ne na ngeen ñëw jébbalu si ci moom. Waaw noonu la demee waaye dafa mel ni ñële autorités yooyu ñoom demuñ Sénégal isi leen de. Yes, that's what happened. But those authorities didn't go for him and bring him from Senegal. Wow, ñoom ñoo ñëw ñu meet authorities yi foofu. They left Senegal and came and met the authorities here in the Gambia. But they were welcomed by Gambian authorities. Waaw waaye ñi nga xam ne ñooy kilifa Gambia yi fii ñoo leen dalal. Waaw ñoom ñoo ànd ak ñoom sax ñëw. Yes, in fact they accompanied these people and came to that place, that village, Kermot Ali. We are trying to understand this clearly. dañ bëgg a leeral mbir yi fii. You are suggesting that the government of the Gambia tried to impose a spiritual leader on your sect. dafa mel ni yéen li nga feeñal fii mooy ne nguuri Gambia ñoom ñoo bëggoon a ñëw teg ci seen kaw koo xam ne moo war a jiite seen tarixa bi. waaw loolu mooy dëgg koo xam ne rek ñun dañoo bàyyi liñ nekk kay wala boog bàyyi kiñ topp dem topp kook moom. Yes, that's the truth. But what their intention was, we should leave our leader and go and pledge allegiance to this new person. Do you know? Thank you. Okay. Mr. Witness? Wow, seede bi. Were you following the video? yaa ngi doon topp video bi. déglu naa ko sama rajo sax. naa. maa ngi déglu naa ko ci sama rajo sax. I listened to it over my radio. And you have heard what Mr. Yunus Cisse has said. te dégg nga li nga xam ne moom la Yunus Cisse wax. déglu naa ko waaye dégguma ko nag. I listened to him, but I have not heard him. Then that's fine. I will not ask you any questions about it. bon baax na dootuma la ci laaj leneen. déglu naa ko déglu naa waxam ji. I said I listened to what he said, his speech, his statement. waaye dégguma ko maam dama ko nanguwul. But I have not heard him, meaning I have not accepted what he said. ndax Yunus dëkkul Kër Maale sax bay mën a seedoo ci Kër. Because Yunus is not even living in Kermot Ali before he could testify about what happened there. So in other words, you've heard everything he said, but you disagree with it. bon mu ngi mel ni li mu wax yépp dégg nga ko de waaye ànduloo ci. I am not in line with it. But it is correct to say that all the individuals he named having attended the meeting are the same individuals you named having attended that same meeting. waaye mun nañoo wax ne dégg la moom tur yim fi lim yépp ne ñoo teewe woon meeting boobu yow mii tamit tur yooyu nga fi lim ne ñoo teewoon ci meeting bi. weddi mo loolu nangu naa loolu waaye ni nga bañalee Cheikh Alieu muy doomi Kër Maale noonu nga waroon a bañal Yunus mi wax dara ci affaire Kër Maale. ndax Cheikh Alieu ma dëkk Touba Salom. Cheikh Alieu, who is resident in Touba Salom. ca Sénégal. In Senegal. ñi koy bañal dara mu dogal ko ci bañal nangu li mu def Kër Maale. Those that will not accept what he did in Kër Ali.
kon Yunus moo xam ne njaalo dëkk kon duñ ko nangul li mu def Kër Maali te kii moom bàyyee moom moon dëkk bi sanc ko samp fi juma léegi bàyyam jóge fi muy xalifa bàyyam ndax moom sanc la defar li bàyyam defar tam mu yàqu dog ko ndanka ñu mun ko làppatoo ma ne waaw I said Shiekh Alieu mooy doomi Alaaji Basiru ju mag is the oldest son of Shiekh Alieu Basiru. defe naa ne bu dëkkoon pour Sénégal fu gën a sori Sénégal sax I think even if he had lived in Senegal, even the farthest part of Senegal, su bàyyam sampee juma if his father built a mosque ñu dem ba da ko jullee normal nañ ko war a jullee and prays there normally as usual, dem ba mu bëgg a yàqu ñu bëgg bàyyi julli ga it got up to a time that it was almost dilapidated, that people started stopping praying there. gannaaw bàyyi ma ko sampoon sañ naa ñëw xanaa defaraat ko pour ñuy julli ci Since his father was the one that built it, he had all rights to come and repair it. loolu moo ko dugal jumaa ji waaye moom forcé kenn da nga julli That was why he came and got involved with the mosque, but he did not force anyone to pray in the mosque. li ñuy wax ne dafa forcé dañ xam ñu forcé ñëw ne ko jébbu leen Shiekh Alieu loolu amul And this thing they are talking about, forcing people to pledge allegiance to Shiekh Alieu, never happened. man xam na lu ma ca fekkee kooku sax mën naa la jox turam There is someone who was present. I can even give you the individual's name. Okay, so let me just learn a bit from you. So if Ndigal was following the Sharia, léegi bu fekkee ne Ndigal mu ngi doon toppa lii di diina Sharia and then he passed away and his son took over, léegi nag mu génn àddina doomam toog as what happened in the scenario, and they were following the Sharia, te comme ni nga ko waxee rek ñu ngi doon toppa Sharia, would Shiekh Alieu Secka see any need to come from Senegal to Gambia to take over that sect? ba bu doon looloo am ndax Shiekh Alieu Secka dina ko jaral mu jógee Sénégal nag pour ñëw toppa tarixa boobu gannaaw li ko bàyyam li ñu ko fi sampi woon mu ngi koy continuer Thank you very much, Mr. Witness. No, since what his father established here was still continuing. I would like to read a section from the judgment of the High Court at this point. dama bëgg a jukki benn fànn ci àtte bi nga xam ne moom la àttekaay bu mag bi defoon. And it's an averment from the respondents, and you were one of the respondents in this matter. te lii dafa bàyyeekoo ci kenn koo xam ne ci ñu uyu si woon lañ te yow bokkoon nga ci ñooñu. With your permission, Mr. Chair, may I read? The respondents also aver that the applicants do not deserve to be called Muslims. ñi nga xam ne moom lañ ooyoon pour mu ñëw uyu si wax na ne kooku nga xam ne moo leen indi waruñ ko ooyee sax ne jullit la. Simply because they do not practice in accordance with true Islamic faith/religion. ndaxte ñoom ñi ñoo jaamoo àndut ak ni nga xam ne noonu la ko Islam santaane. And further that the applicants decided to follow Serigne Ndigal. te comme que nag ki leen fa indi moom dafa pare pour toppa Serigne Ndigal. When he was barred from staying in this jurisdiction and practicing his religion. gannaaw boo xamee ne tere nañ leen nag pour ñu toog foofu noonu di toppa li nga xam ne moo di diinaam. This is the whole point. The point is that they got barred because it was not proper for them to practice in the Hakika faith. lii mooy wax ji mooy ne daal yéen boo gisee ñu tere leen tere woon ndigal ñooñu ñi toppa ndigal ci li ñoo def mooy de niñ toppa tarixa Hakika bi loolu moo tax ngeen tere leen pour ñu toppa yoon woowu ci wàlli seen jaamu Islam. Sorry, can you answer? No. So at this point, are you prepared to accept them back into the village? léegi nag the Serigne Ndigal sect. ndax waa Serigne Ndigal yooyu nag pare ngeen nag pour nangu leen ñu ñëwaat toog foofu. No. So then it really goes to show that this is the reason why the religion, the way they practice
practice the religion is the reason why you do not want them in the Modu Ali, in the Kir Mod Ali village. Bon nak li ferndel na ne bugg leen ni ñoo jaamoo yàlla ñu jaamoo ko foofu ca Kir Mod Ali. No. And that is the reason why you got them sent out of the village. Loolu moo tax na ngeen fexe ba ñu dàqal leen ca dëkk ba. Nobody drove them away. What drove them away is what you do not want to hear. And currently, as it stands, the individuals that are the followers of the Kir Mod Ali who are now in Senegal are actually the legal owners of properties in Kir Mod Ali, Gambia. Fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoo doon topp ndigal ba léegi ñu nga ca Kir Mod Ali bu Sénégal ñoom ci wàlli loi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a toog foofu di Kir Mod Ali bu Gambia. Can you answer, please, Mr. Witness? Tontu ma ci loolu. Are you asking me? It is. Are you agreeing that they are actually the legal owners of the properties in Kir Mod Ali, Gambia? Ndax nangu nga ne ñoom moom ci wàlli luwa jox na leen doole ne ñoom moom dëkkuwaay boobu di Kir Mod Ali dëkk boobu ñoom ñoo ko moom. ci wàllu luwa nga wax de waaye bu fekkee ne ci duñ ko tegee ci niñ ko ci na ko bàyyam sànce woon seen baay maam Alaaji Basiir nga xam ne moo sànci dëkk bi sax moom moo ko sàncaat la sax waaye moomul ko waxuma ndigal da ko moom. You are talking about the law, but if you should look at it from another perspective, even his grandparents who established the village did not own it, much more them. Well, as we all know, the country works on laws, so we have to obey what the law says. Comme ka xam ne ñi réew mi moom ci luwa la doxee dañu war a ànd nangu li nga xam ne moom la luwa dogal. And that it is known that the Ndigal sect actually have papers to show that they are the legal owners of the property in Kir Mod Ali, Gambia. Loolu mooy ne waa Ndigal yi am nañ kayit yu set yu wone ne ñoom moom dëkkuwaay yooyu nga xam ne moo nekk Kir Mod Ali bu Gambia. And that currently they have been forced out of their legally owned properties and living in exile and being stateless in Senegal. Te loolu mel na ni forcé nañ leen nag pour ñu génn ci béréb boo xam ne ñoom ñoo ko moom ñu dal di gàddaay dem toog ci loo xam ne du seen sago ñu dem toogee ko ca beneen Kir Mod Ali bu Sénégal. And as it stands now, the law has spoken and you're obliged to accept it, having even been named as a respondent in it. They should be allowed to resettle in their legally owned properties. Te fi mu nekk nag loi bi mooy wax loi bi dogal na ne te yow mii sax bokkoon nga ci ñi nga xam ne ooyoon nañ leen te loi ba dogal na ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a ñëw toog foofu nga xam ne ñoo ko moom. What do you say to that, Mr. Witness? Loo am pour wax ci loolu. I told you from the onset. We will not take the law. We will not take the law into our hands, because if we were doing that, we wouldn't have gone to the chief. If we wanted to do things forcefully outside of the confines of the law, we wouldn't have gone there. But what I want you to know today is that Kir Mod Ali, Ndigals are not the owners of it. To the extent that they will be given a judgment
bàyyi ma ko fa dëkkaloon sampal ko fa juma ne moo jaamu yàlla dem naa bàyyi juma ji bañ a ne seen diina moo bàyyi julli magam ñëw pour taxawalal juma ji ñëw du fa xamee di ko jaay doole mu dem ci gouvernement bi dimbale ko buñ di ko dimbale di ko aar boobu ci la jotee gouvernement bi moo la mën a fa génn waaye kenn génnewu leen. Nobody removed them there. Their father established the mosque, built a house, and placed him there. But since he deviated from the way and stopped praying, his brother came and continued what his father had started. And since he came and spoke with the government and sought their assistance, they gave him assistance so that he could repair the mosque. And it was during that process that the followers of Ndigal had a clash with the security forces, which led to their exile. So now, if there is a judgment that they should return, then what you are saying that we were the ones that forced them out, then it would be the government which has taken what belongs to, that we had forced them and taken what forced them, then it's the government that has forced them out. And I told you over and over again that the village was not owned by Ndigal. And anything that is started, what started has to continue. These settlements was started in the name of Islam, and it should continue in the name of Islam. Anything that is not a part of it should be taken away. And as for this case, I am not the only one who is involved. If it is possible for others that I came with to continue at this point, then perhaps they should be given the opportunity to continue. Someone came and reported here, and he is not even a native of Kermot Ali. He was just a follower. Okay. Mr. Witness, thank you very much. We have no further questions for you. Mr. Chair, I'll hand over the witness to the commissioners. Thank you. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Secka, for coming to testify before the Commission. Commissioners, if you have any questions to ask, please indicate. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Sek, you agreed that when Digal's elder brother came from Senegal, Secka nangu nga ne ndigal jamono yi nga xamne magam bayeko na ci Senegal and came to Kër Mor Ali, ñew fofu ci Kër Mor Ali, and then went to the government, dem jaar ci nguur gi, seek their assistance pour ñu jappalé ko in order to evict Ndigal and his followers. ngir ñu mëna génné fofu ñi nga xamné ñoo toppa Ndigal. You agreed that that was a right decision by the government. Yow nangu nga ne nguur gi loolu ñu def moy li leen war. Now on the other hand, wa légui nak ci benen fann bi, Ndigal and his followers, Ndigal ak ñi nga xamné ñoo ko toppa, they took you to the High Court. ñi nga xamné ñoo toppa Ndigal ñu yobbu leen ci attékaay bu mag bi. And the High Court te attékaay bobu ruled in their favor. limu atté moy dal ci sen bor la faré. But you do not seem to want to comply with
the ruling of the High Court. waaye dafa mel ni yow nanguwuloo ak li nga xam ne moom la nguur attekaay bu mag boobu atte. There is a conflict here. Amna uute boo xam ne moo ci nekk. When the government ruled in your favor, you accepted. Ba nga xam ne nguur gi ñoom faral nañ leen booba moom nangu woon nga ko. When the High Court ruled in favor of Ndigal and his set, you do not want to accept it. Ba attekaay ba atte nag ci yoon yi faral ñi nga xam ne mooy Ndigal ak ñim àndal boobu ànduloo ci. It is difficult to understand. Can you please explain that? Loolu nag lu jafee nangu la de ndax dig ma ko mën a leeralal yow. I have heard your question. Manam Essentially, the judgment, when we rejected it, has not been today. Why is that so? When the judgment was made, it was in our absence. We were not present. Our lawyer too was not present. The date that was set for judgment was not the date that the judgment was given. So we cannot accept it. Thank you, Commissioner Kinte. Assalamu alaikum, Shiekh Alieu. I want you to help me clarify certain areas in your statement. Bi Serigne Bassirou di delu defaraat dëkk bi parce que dëkk bi moo gën a mag Serigne Bassirou ci boppam waaye bi mu ko delu fekk nit ñi bàyyi nañ fa muy ko redaat wala defaraat. You said when Serigne Bassirou came back to re-establish the settlement, because you said that the settlement was older than Serigne Bassirou. Fogloo woon ne Serigne Digal sax juddoo woon na. Do you not think that at that time Serigne Digal was... He said he didn't think. Yeah. You stated that at that time Serigne Digal was not even born. Oh, you doubted. Yeah. Like I told you, I have been the one speaking with you since morning up till now, and there are people that I came along with. If you could allow them to speak. Baal ma tuuti xam nga fu mu toll nii yow li nga wax buñ ko buggee laaj keneen pour mu tontu ko dina jafe. Please pardon me. What you have said, if we were to give another person the opportunity to say the same thing, will take a long time. But ask me what I can hear. Nga ne foguloo ne bi Serigne Bassirou doon sancaat Kër Mod Ali Ndigal Serigne Ndigal judootoon sax. You said that you do not even think that when Serigne Bassirou was re-establishing the settlement, Ndigal himself was born. Wow. Bu fekkee ne juddoo na kon ay juróomi ñaari at juróom benn at laa doon am te nga ne daanaka waxtu boobu wala li ko weesut lu yaaga ci la sampa jumaa bi. You also said around about that time or not long after was when he built the mosque. I want to hear your question. You said when the village was established, not long after the mosque was built. Lola. Yes. Kon mu ngi melni juma bi mu ngi ko sampa pour dëkk bi waaye samput ko pour nit. So it's like the mosque was built for the village.
Juma kenn du ko samp nga dëkk kese. waaw moom laa wax dama bëgg nga tontu rek boo toppee di tontu. waaw xam nga daanaka juma mu ngi ko samp. mu ngi ko sampa pour dëkk bi ak ñi ko wóor loolu waxoon nga ko fi. waaw waaye pour nit ñi tax na du pour dëkk bi. waaw moom laa wax nit ñi. waaw kay. waaw nga ne bu fekkee ne dafa ñëw indi nga ne dem na ba lu tollu daanaka ñaar fukki at balaa muy indi ndigal pour mu ñëw toog foofu. loolu tamit dëgg la. kon ndigal fan la juddoo woon. Sénégal. Sénégal ban dëkka. Touba Saloum. moom tamit Touba Saloum la juddoo woon comme Serigne Bassi kii. Cheikh Alieu. ñoom ñëpp Touba Saloum lañ juddoo. liñ bokkam mooy seen papa moo sanca place bi. sanca na juma bi lu mut ñaari fukki at balaa muy jox ndigal dëkk bi. waaw bi nga ko joxee dëkk bi ndigal di toppa di julli ba mu bàyyi julli bi. du noonu la demee. ba mu bàyyee julli kenn julaatut foofu. magam ñëw pour ñu delloo si julliwaat gars yi nanguñ ñu ne kenn du laal juma bi pour defar ko surtout ñu see julli daanaka si yow jàppante bi yëpp fala na ko ok jërëjëf. If there is no further question, Mr. Secka, if you have any closing remarks to make, please proceed to do so now. Fi mu nekk laajte yi jeex na Secka bu fekkee ne yow am nga yenn kàddu yoo bëgg a tëjee mun nga koo def. waaw gannaaw bu ñu la gërëmee ci liggéey bi rek. After thanking you for your work, just to inform you that Kermot Ali does not belong to Ndigal. If the government should abuse its authority and bring those individuals back, then what will happen would be something that has not happened before in this country. Because I believe that a strange religion should not override the religion of the people who have been resident there from the onset. So that if they are assisted to return, I said the problem will meet you here. It got to a stage whereby anyone who was not a resident of that village was never allowed to spend the night there. Even up to today, if you go into their village as a stranger, they will tell you to move to the next village if you want to pray. So that if the law backs them until they return back here, I'm not just talking about only Kermot Ali. I thank you. I applaud you. Thank you. Thank you very much, Mr. Secka, for coming to testify before the Commission. Could you sit down for a good Well, soon, this brings us to the end of the proceedings today. Council, just give me a second to finish that, and then I'll give you the floor for, I believe, procedural intervention that you're going to make. Is it? Yes, Mr. Chair. Please go ahead. Thank you for giving me this opportunity. And pardon me, Mr. Chair, for raising this. What I have heard Mr. Secka say seems to amount to a threat that if these people are resettled in Kermot Ali, it would lead to terrible consequences. Could you interpret that, please? Nga jégal ma chairman dafa am luma bëgg wax rek bala nga tëj dafa am kàddu gu fi Mr. Secka wax muy sédé bi tok lim fi wax nak doon na lo xamné dafa titalé té mën na jur fitna ndax té wax na né su fekké né nguur gi nangu neñ ñi dem togaat fofu nonu ci Kermot Ali muy wa ndigal yi bon li dina indi fitna bo xamné du em Kermot Ali rek. It behoves us to inform Mr. Secka
that he cannot and must not take the law in his own hands. ci kaw loolu nag ñu ngi xamal Mr. Secka mi ne warut te mënuta jël loi bi jëlal ko boppam. If the government decides to implement or to enforce the order, he has no choice but to accept it. su fekkee ne nguur gi pare nañ nag pour jëfee li nga xam ne moom la loi bi àtte bon amul benn doole boo xam ne moom war na koo weddi wala mu gàttandu ko. All government officials, alcalos included, are obliged to observe, accept, and help enforce decisions of the court. ñi nga xam ne yépp ñooy liggéeykati nguur yi te alkaali yi sax bokk nañ ci ñoom li nga xam ne moo di seen warugal lépp loo xam ne moom la loi bi tëral ñoom dañ war a ànd ci loolu. Including judgments of the courts. bokk na ci di àtte yi nga xam ne moom la àtteekaay yi tëral dogal. It is also the responsibility of all leaders, especially local government authorities, tey tamit warugal la pour kilifa yépp bokk na ci sax ni nga xam ne ñooy kilifa yi nekk ci wàlli nguur yu ndaw yi. to ensure that they take all steps possible to ensure peace in the areas of their jurisdiction. pour ñu gis ne dinañ def seen kéemtalaay kàttan pour gis ne jàmm dina am ci gox yi nga xam ne foofa lañ jiite. And it's therefore the responsibility of Mr. Secka, here seated as a witness, to ensure that when these Ndigal people are resettled in Kër Mohammed Ali, he does everything to foster the peace. ci kaw loolu nag moom Mr. Secka mi bokk na ci sax di koo xam ne bés boo xamee ne doxal nañ li luwaa bi tëral pour delloo si waat ñooñu nga xam ne ñooy waa ndigal yi moom daf ci war a ànda jëfee ko. His responsibility is to ensure peace and respect for the law in his area. Thank you. warugalam la nag pour mu gis ne jàmm am na te mu fonka li nga xam ne moo di doxini luwaa ci goxam. Thank you, Counsel, for reminding the witness of his obligation under the law. I hope he's heard you very well and loud and clear as well. jërëjëf ci li nga fàttali seede bi li nga xam ne moo di cëram ci wàlli ànd ak li nga xam ne moom la luwaa bi doxal te yaakaar naa ne li nga wax fii dugg na ci boppam bi lool. This brings us to the end of the proceedings today, and we will resume the public hearings tomorrow, 10 o'clock tomorrow morning. Thank you very much. Meeting is adjourned. Thank you. ñoo ñëw ak yéen rek Skincare Plus nara jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen tuuti rek si suñu tube suñu baax emuñ rek ci ay diw waaye comme ni ngeen ko xamee rek dañoo yëngu ci ay tube te yënguwuñ nag si just any tube suñ tube bu nekk 5-star Jesna la 5-star Jesna mooy Jesna bi gën a pire moom la ñoo tube palmaan bi gën a fort moom la ñoo liggéeyee buñ demee Bamako ñun duñ dem ci marché bi rek buub indi déedéet dañ leen a jox suñu specs ne leen nii lañ ko buggee nay lañ ko buggee fóot bi nangami fóot lañ bugga pour mu mun a set waaw cuubi skincare déedéet doo ko sol mu di la taxa all over the place ci gàttal ñun rek si cuub dara du doy day des not only dañoo cuub but bu la neexee ñu cuubal la ba pare nag ñawal la
ñaw fi mu gën a setee nag rek la ñoo fulee ñetti ñawkat lañ am nañ ñawkati simple nga xam ne xoppati rek mbaa def sa taille basse def sa dagit def sa roba amul benn dawme am nañ koo xam ne moo ñoo dawme jigéen den am nañ tamit special ñawkat boo xam ne ñawi góor rek la ñoo defal nga bugg sa his and hers muy korité muy tobaski mbaa muy ngénte muy takka mbaa nga bugg rek def sa yëkka bu baax a baax daagul ba ñëw Skin Care Plus ñu dimbali la tànnal la cuub fam gën a baaxee ndax sa yëkka gën a foor lii nga ne lan xoolal bi takka la Skin Care fii la fu léegi yéen tey we're not all about skin we are skin care and the plus does come in so many different ways. Cubantu wuñ de dañ cub bam saf-saf Miss V Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more.
Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Bridge Station, or call us on 295-3411 or 764-2486. Miss B Designer Outlet. Shop right, look good. Do you live abroad and want to build your dream home in the Gambia without risking your funds and family ties? Do you want a household name that is trustworthy and efficient? A name that will continue to give you updates on the project from the beginning to the very end with videos and pictures? If your answer is yes, then worry no more. Boss Construction and Asset Management is here for you. If you live outside the Gambia and want to build your dream home, then this is ideal for you. Just reach out to Boss Construction and let's start building the dream home into a reality. With Boss Construction, the difference is clear. We give you value for money. Some of our services includes the following: construction management, building equipment rentals, rent management, purchase and leasing, asset management, and many more. For more information, please contact 282-4945. Better still, send us an email, bossgambia@gmail.com, or you can also visit our website on www.bossgambia.com. Boss Construction, a name you can trust. Boss Construction and Asset Management, keeping families together. No, ini bara. Okay. Welcome. Basically, lots of lala me along is cool, man. That I can really relax. What the madam? Yeah. What the madam? Yeah. Let me do something. That's right. That's fine. Slowly. Yes. No. Yeah, actually, a lot of people are basically me alone because they relax. So it's okay to get out and I'm used to it. Nina Fanisi, what? Nidia, Nena Grandville is the best guest house in the Gambia. Beji and the Grand Villa Guest House. Na labungul bebe senyaring adu na bungul bebe nyarandiring coming ibela fila ila suwe taranyame until Grand Villa na kiliano la lafino wala mukanwatin telkang na ya sabati Grand Villa yala kodo na fa kalamuta. Oh man, this is like a paradise. I know. I so much love this place. Thank you. Trust me, I love this place. You can move somebody and you're watching what? Yeah. Grand Villa. I tell you. I love this place. Okay. I love this place, man. Oh yeah. Ni lefta na kuo keso sotola. Futama Oljuntum Paradise Estate. Mbaya Commandiroke 7527218. Wale futana website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guest House.